பழைய யூபிஎஸ் பேட்டரியை எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். யூபிஎஸ்சில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை ஃபஸ்ட்டு அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு அந்த சர்க்யூட் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் பண்ணதும் அந்த பழைய பேட்டரியை அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் பிளாக் அண்ட் ரெட் கேபிளில் இருந்து அழகாக ரிமூவ் பண்ணி பேட்டரி மட்டும் கழட்டி வெளியிடுங்க. பேட்ரி எடுத்ததும் மல்டிமீட்டரில் 20 வாட்ஸ் வச்சு பேட்டரியோட லைஃப்பை செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா 0.48 அந்த லெவலில் இருந்து 51 லெவல் இருக்க தான் இருக்குது. இன்னும் அதில் ஒரு ஆஃப் வோல்டேஜ் தான் வருது. ஸோ அதனால் பேட்டரி டெட் கண்டிஷனில் இருக்குது. இப்போ நம்ம அதே 12 வோல்ட் 7Ah பேட்டரி என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு பேட்டரி இருக்குது. அந்த பேட்டரியை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது. இப்போ அந்த புது பேட்டரி மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ணோன்னா 12.57 கிட்டத்தட்ட 13 வாட்ஸ் வருது. ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது. இப்போ அதே மாதிரி இந்த புது பேட்டரியை உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த பிளாக் ஒயரை நெகட்டிவ்லேயும் ரெட் ஒயரை பாசிட்டிவ்லையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா முடிஞ்சிச்சு. முடித்ததும் திருப்பி ஸ்க்ரூ டிரைவர் போட்டு டைட் பண்ணிடணும்.
இப்போது யூபிஎஸ் ஆன் பண்ணிங்கன்னா க்ரீன் கலர் லைட் எரியும். நமக்கு எந்த லோடு வேணுமோ அதை கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேட்ரி ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது இன்னும் யூபிஎஸ் வந்து ஆஃபில் இருக்கா ஆனில் இருக்கான்றதை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் இதில் ஒரு மொபைல் ஃபோனை சார்ஜ் பண்ண போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போது மொபைல் ஃபோன் வந்து சார்ஜ் ஆகுது.